chetu cha tujibebe wa Kenya Party, tujibebe wa Kenya. Ni mujipange, mukikosa kujipanga mutapangwa, na mukipangwa mutapangika. Na ni Safi, karibu tena mtazamaji, hapa ni Bonita Media na kama kawaida kwa majina naitwa Boniface Owino. Na kwa haraka sana, iwapo tutakutana kwa mara ya kwanza mtazamaji, ningeomba uchukue sekunde yako moja ama zako mbili uende hapo chini kwenye sehemu ya maoni, uniambie maoni yako ni gani, unatazama video hii ukiwa wapi, na kisha mambo itakuwa sawa. Vile vile ningependa kuwashukuru wale ambao tayari washanipa support yao, kwa sababu unaona tunaelekea tumebakisha 500 na tufikishe 8k. Ila hali nilikuwa naomba kwamba ikiwezekana by the end of the month kama tunaweza kufika 10k itakuwa kitu nzuri sana. Lakini hiyo pesa ambayo tunaenda nayo pia si mbaya, nashukuru sana. Mzidi kukuja, mzidi kusubscribe, mzidi kunipa support yenu. Na vile vile jinsi ambavyo niliwaomba kwamba kuna mipango ambayo niko nayo, tukifikisha 10k around hapo mwezi wa 4, mwezi wa 5, I think mwezi wa 4, nilisema mwezi wa 4 itakuwa VM. Tukianza mwezi wa 4 tukiwa na ofisi na mambo itakuwa sawa. Sasa mtazamaji, kwa nini nimeanza na kucheka? Nimeanza na kucheka kwa sababu nimemsikia seneta wa Vihiga, that is Godfrey Otsotsi, akilia sana. Anasema kwamba alikuwa mmojawapo wa wale watu wa committee kwenye wa ICT, lakini alijiondoa mwenyewe, hakusubiri kuondolewa, yeye mwenyewe alijiondoa. Na nikajaribu kumsikiza kwa nini akieleza ni kwa nini alijiondoa. Nikagundua kitu moja. Sasa what do you expect kama CS mwenyewe haelewi chochote? CS wa ICT ni William Kabogo. Ye mwenyewe alienda missing. Kabogo, I think Kabogo badala ya kugundua ya kwamba haizi akahandle ICT, alienda mafichoni. Kwa sababu sasa hivi atumsikize, alikuja na mioto, alikuwa na Citizen TV pale, anapiga interview, anasema jinsi ambavyo yeye ndio new sheriff in town, anasema mambo mengi ambayo sio, alikuwa alienda interview akiwa amelewa. Mara sijui anasema kwamba shida ikitokea sijui wa Kenya wakianza kutumia internet vibaya, watazima internet, watazima data, sijui nini, mambo na data. Haelewi mambo na database. Ukimuuliza anything, yani nilikuwa namsikiza akiuliza mambo, yani jamaa hakuwa anaelewa chochote. Social media, misinformation and things like that. Apparently this is happening again in the whole world, where very energetic young men and women on social media take to social media to send information, some fake, some real, some by use of AI. They could easily get my picture as Kabogo and use it to spread fake news as it is me who is saying. Suffice to say, Mheshimiwa, that the laws are there. We have, for example, the computer misuse and that law that governs such misuse is just a part of enforcement that needs to be improved, and also regular review of the law, but also cognizant of the fact that there is freedom of expression in Kenya. And we have to strike a balance so that the freedom of one is not used to infringe on the freedom of others. But more so, we should be thinking about engaging the younger generations, the Gen Zs, the millennials, on how to have ethical use of cyber space or internet space. Because today there will be Gen Zs, but in a couple of years there will be fathers. And the engagement should be such that if you put Kabogo in a coffin, as is the case now, at one time there will be fathers like me. How would they feel when their father is put in a coffin? Genuine engagement with the parties that are sharing this platform. Something there happening that I would not envisage or imagine where we switch off Facebook.
You've seen recently they've been asked to have resident offices so that you have somebody to talk to when these things happen. Okay. So the discussion of switching off is not on the table. Okay. At all, and I want you to remove it from even yourself, Trevor, because people say he was on TV yesterday and this is what he said. I said it's not there. It's not on the table. You understand? We need also to tell the guys who own these platforms, let's be responsible. We've known that information causes war. We can have people start doing funny things because of information that is credible or good, bad, or whatever it is. You get my point? So as a new Waziri for ICT and Digital Economy, and where broadcasting falls, I want Kenyans to be able to express themselves. But expressing yourself doesn't mean you must be insultive, abusive. And I said, I'm going to have a platform where everyone will be able to talk to the Minister of ICT on issues ICT. Come in and talk to us. But I hope that when we open the X platform or whatever platform we will use, it will be decent engagement. And if it is not? If it is not, then you should be able to ask the person, you found me on this platform, you better leave. Okay. It's as simple as that. All right. It's my space. Okay. It's my... Baada ya hapo, Kabogo aliingia mitini. Sasa mojawapo wa watu ambao walikuwa wanafanya kazi, I think walikuwa wanafanya kazi na Kabogo. Alafu yeye mwenyewe akaja akagundua ya kwamba Kabogo is very much, yani in fact huyu jamaa Ruto'S anasema kwamba everybody in ICT sector is clueless. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, allow me to comment on two statements, one by Senator Hezena on data protection rights, and another one by Senator Seki on ICT development in this country. Mr. Speaker, I participated in developing the Data Protection Act, which Senator Hezena was referring to. But I want to say the challenge we are having with the Office of Data Protection Commissioner is because the Act has not been properly and effectively implemented. And I think that is a matter that should be looked into deeply by the ICT committee that will be looking into this matter. And Mr. Speaker, I think one of the things I have observed, I'm no longer in the ICT committee, Mr. Speaker, because I was very frustrated as a member of the ICT committee, given that my background is in the ICT sector. Everyone in this ministry is clueless, Mr. Speaker. And that one I have to say, starting from the Communication Authority to the ministry, everywhere, the ICT Authority, and I think we cannot develop in terms of ICT if we have people who are running this ministry or sectors in this ministry who do not understand technology itself. Mr. Speaker, Communication Authority, for instance, is headed by a journalist. Ministry of ICT is headed by people who have no clue on ICT. I think that's the starting point, Mr. Speaker. We saw this country made strides in ICT when Bitange Ndemo was in charge of that ministry. I think it's a high time we have to place people who are qualified, who are experienced in the sector, to run the institution under ICT. Because if you listen to the two questions the members have asked, and from my understanding of the ministry, there is a serious competence issue in this ministry, Mr. Speaker. When we talk about matters of Office of the Data Protection Commission, I mean, Mr. Speaker, we have a tendency of giving all the jobs to lawyers. We give all the jobs to lawyers, even jobs which require technical input. The Office of the Data Protection Commissioner should ideally be someone who understands technology, ICT, not a lawyer. That is the problem.
If you look at CA performed its role better when this gentleman, I've forgotten the name, Wangusi, was in charge. Give the Honorable Senator a minute to conclude his remarks. Mr. Speaker, a journalist cannot understand detailed information. He cannot understand spectrum management. He cannot understand issues of transmission of signals and all that stuff. I think it's a high time the appointing authority looked deeply into this ministry so that we have the relevant people to be in charge of the sectors in this ministry and even the parent ministry so that we deliver the technology to the people, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I want to associate myself with the statement by Senator Hezena and Senator Seki, and I ask the ICT committee, which, Mr. Speaker, I left ICT committee because that committee is on the verge of death because of leadership. And I thought the majority leader will do better by getting the right leadership to lead that committee, Mr. Speaker. Mr. Speaker, this is a very important committee that we require strong leadership so that we deliver for the people. Hakuna mtu yote ambaye yuko kwenye kwa ICT ambaye anaelewa kile ambacho kinapaswa kufanywa. Everybody, yani hakuna, lakini sasa mtazamaji, tuzungumze kidogo kuhusu William Kabogo. Kabogo yuko wapi? Kabogo si haje ajitetee hapo kwa sababu inasemekana kwamba he is clueless. Aje akajitetee. Jamaa ache kuacha mwenzake, ache kuacha wenzake hivyo kwa mataa. Ameingia mitini kwa nini? Aje akajitetee. Na mtazamaji, sio sekta ya Kabogo peke yake. Jana ndo nilikuja nikagundua kwamba nilimsikiza mpaka huyu CS wa Water and Irrigation anaitwa Engineer Eric Muga akisema kwamba vita ambayo ilifanyika kule Ukraine ili affect What is the connection between the war in Ukraine and a dam being constructed in Dhwake, in Makueni and Kitui counties? The distance from Dhwake Dam to Kyiv in Ukraine is 9,177 kilometers. What's the connection? What's the nexus, Mr. Speaker? I submit. Honorable CS. Thank you, Honorable Speaker, and thank you for the question. Yes, the dam will serve Makueni. It will also serve Machakos, and it's also serve Kitui. But the Honorable Member, Honorable Speaker, has asked a question about payment and how is explosives related to dam construction in Kenya. During war, our access for explosives that are required to blast the foundations of this rock bed was not very easily accessible. That slows, Speaker, that slows the progress of works. Order, Honorable Senators. You have asked a question. Let the CS respond. And Honorable, the dynamics. Honorable CS. Honorable Speaker. Is it your position that the explosives that are meant for this dam were sourced from Ukraine? No. And therefore, because of the war in Ukraine, you couldn't? No. It's a global market, Honorable Speaker. So just proceed. Just proceed. Just proceed, Honorable. Honorable Speaker. What? Let me help you, Honorable CS. The question that has been asked by the Senator for Kitui is, what is the nexus between the delayed works of this dam and the war in Ukraine? Just explain to the House the nexus between the two. And secondly, you've indicated in your written response
that by 25th of February, work ought to have resumed. And the question from the senator is, are the machine now roaring? Because we are on the 12th, we are now on the 12th of March. Proceed. Honorable Speaker, if I may respond on the question of the nexus between Ukraine war and dam construction. First, Ukraine war affected global economics. So even Kenya is part of the global economics, Honorable Speaker. The question on the letter to instruct the contractor to actually consider with the works is in the anticipation that you would get no objection from African Development Bank, which we actually have gotten. We have some uncommitted funds that we are processing payments. But to finalize this dam, that's where the appraisal comes in. Engineering projects have what we call project appraisal at different stages of execution, because cost can vary. That explains why we need to do an appraisal. It's a normal contractual implementation requirement for us, not only as a ministry, but for any engineering project of this magnitude and size. Thank you, Honorable Speaker. So niulize, vita ambayo ilifanyika kule Ukraine ina affect aje maendeleo ambayo yanapaswa kufanyika Kenya? Ni sawa vita ikifanyika kule, supply of material inakuwa very low. Lakini ina affect aje Kenya ile maendeleo ambayo unapaswa kufanya Kenya? Yaani hao watu sasa zingine yaani kusema tu kweli, mimi nataka kuuliza mtazamaji, niambie hapo kwenye sehemu ya maoni. Ni CS mgani ambaye anafanya kazi under William Samoei Ruto ambaye wewe uko sure ya kwamba yuko competent kwa kazi ambayo anafanya? Ya kwamba huyu naye anafanya kazi vizuri, that is good at what is doing, he or she is good at what they're doing. Like who is owning the right docket? Kipchumba Murkomen, Ali Hassan Joho, twende kwa Wandai, twende kwa Oparanya, ndio huyo, tuje kwa Muga, twende kwa Kabogo, twende kwa yule wa agriculture anaitwa nani, ule ambaye alikuwa wa health. Aya, twende kwa nani, Tunya, twende kwa Duale. Wako wewe niambie kwenye sehemu ya maoni kwamba ni nani unahisia ya kwamba yuko sawa kwa ile docket ambaye alipewa, ambaye anafanya kazi. Kwa sababu hao watu ni kama wako very much everybody, yani they just doing it because they found themselves there, but they completely don't understand what they're supposed to do. That is the naked truth. Ukweli ni kwamba hao watu wanafanya tu kazi kwa sababu tayari walijikuta pale, lakini hawaelewi kile ambacho kinapaswa. Mimi kitu ambacho kwa kinanibamba ni unajua sisi most of sisi tunafanya mambo na data sana, tunatumia internet, mambo na ICT sana, so sisi na Kabogo ni kama tunakuwa hivi. Ndio maana mimi nikisikia mambo ya Kabogo huwa nasikia ni kama yani nachemka, kwa sababu ita Kabogo Kabogo disappeared. Mimi kitu ambacho nilishangaza ni kwamba Kabogo baada ya kugundua kwamba is clueless, ya kwamba ni kama aligundua kwamba hao watu watanisumbua na mimi sitaki kusumbuliwa, piu nasikia ile ya piu na unaka clip zingine unasikia kitu kinafanyika alafu unasema piu. So Kabogo ni kama mtazamaji, ningependa nikuachie nafasi hata na uniambie maoni yako kwenye sehemu ya maoni, lakini kila ambacho tunakipitia Kenya sio rais William Samoei Ruto kusema kwamba baada ya miaka 15 atabadilisha Kibera kuwa estate. Mara sio kusema kwamba ni El Chapo sasa hivi anataka kwenda kuleta chapati, kuanzisha project ya chapati milioni 1. Yaani hao watu wanazungumza tu, kila mtu anazungumza, kila mmoja anazungumza. Sijui wanazungumza kutufurahisha sisi wananchi ama wanazungumza kwa sababu wanajua kile ambacho wanakisema. Mtazamaji, ningependa nikupe nafasi kuisema na pia unipe maoni yako, na tukutane kwenye video ambayo inafuata ikiwezekana. Nimekuwa wako Boniface Owino.
Bingo.